أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I seek refuge in Allah from Shaitan. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. We do not abrogate a verse of cause it to be forgotten, except that we bring forth one better than it or similar to it. Do you not know that Allah is over all things competent? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Do you not know that to Allah belongs to domination of the heavens and the earth, and that you have not besides Allah may protector or any helper? أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Or do you intend to ask your messenger as Musa was asked before, and whoever exchanged faith for disbelief has continually strayed from the soundless of the way? ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Many of the people of the spiritual wish they could turn you back to disbelief after you have believed out of envy from themselves, even after the truth has become clear to them. So pardon and overlaw until Allah delivers His command. Indeed, Allah is over all things competent. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. And establish prayer and give zakah, and whatever good you put forward for yourself, you will find it with Allah. Indeed, Allah of what you do is seeing. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. And they say, none will enter paradise except one who is Jew or a Christian. That is merely their wishful thinking. Say, produce your proof if you should be truthful. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yes, on the contrary, whoever submits his faith in Islam to Allah while being a dog of good will have his reward,
with his Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. صدق الله